So kuna story kwa tunabonga juu yake last week, na story ilikuwa juu msa anaitwa Eric Maigo, na saizi inasemekana suspect ni under 18. So imebidi jo tutafute jimu aticho ni aje buda jo freshi so sijui hiyo story ya Eric Maigo ulikuwa ushaisikia? Nilikuwa nimeisikia Yeah. but sijakuwa nikifollow kabisa. Yeah. So first of all wacha nianze na apology kwa wase. Last week tulibonga juu story na Ian na mimi sikuwa nimewatch the footage. So bila kuwatch footage ukienda tu inaitwa like Twitter, because mimi niko naifuatilia on Twitter, uone the photos don't make a lot of sense till you watch the video, and when you watch the video you're like it's horrifying. Check vile dem alikuwa naruka hiyo fence Alimia. Your fence ushai wanagezo fence vile wagana mimi hata siwezi guza. Ujaiguza? Mimi nishaiguza. Jo. Na ni kitu ikishika ngozi, ni kitu inatea with ease. Yeah. Cause iko designed hivyo. Ni wembe basically. Hata inaitangwa reza yuke. So alikuwa na bad injuries. Alafu she was barefoot. Yeah, she was barefoot. But sasa kitu natrai kuunderstand ni hapa sisi wote tuko over 30, si ndio? Yeah. So since tuko over 30, maybe tunaanza naye Jimwat. Unaweza umesikia vile dem anasema limit Eric Maigo. Anasema ati Olympic up. Ati alikuwa amekosana na watu home, then usiku akaenda kwa streets. Alafu akiwa kwa streets Eric Maigo akastop akampick up. Yeah. Wacha tuanzie hapo hata kabla tuende kwa hao. Such a situation, what happens? Wewe uko na drive usiku, you see a girl who needs help. Are you stopping? Hapo lazima ukuwe rada. Cause unajua kulingana vile umesikia hizo cases na vitu kaa hizo, heri umtafutie help place ingine if you can. Like unaweza report nearest pali, anaweza saidika kama kuna soja pali karibu nini, umwambie kuna demani dusaidizi pali ama nini. But ni tricky sana cause unajua emotions zitacheza na wewe and everything. Unaweza kuwa inclined kumhelp but huwezi jua kani setup. Yeah. Cause mwambega si kuwa tu mtiaji in life. Musemaga kuna kitu nitoa self-preservation. So self-preservation ni at the end of the day you are responsible for your own life first before you are responsible for anyone else's. I feel like Nairobi is so dangerous that you should not help out. You should just be cold-hearted enough to just pass someone and just go and just cause the consequences. So sawa tucheki, sawa amemsaidia a stranger. If you help a stranger at night, will you take them to your house? Hiyo ni risky sana. Yeah. Unajua saa tuseme heri hata umpeleke police station. Yeah. Sindio? Yeah. Ama kwa chief. Yeah. Ama was come to us mpeleke kwa kamotel fulani, ka hotel umlipie room. Kama ni usiku, police stations were guys go open hadi usiku. Yeah. I think that you get nini. Sasa kwa kumpeleka hotel you get sasa hapo umechingiza. Because you can blanda. Yeah. Itasemekana uko try kumuondoa. Hiyo ni kuna try kumentice ama you had motive. Kwa hii case ni minor. Ni minor so unafanya nini na minor usiku. Yeah. Kwa lojo. Sasa hiyo hata ni found in lodging. Yeah. Siendi na huko. Mimi nakuacha kwa reception alipa naenda kivyangu. Sikujui. Although ni risky for a guy is just easier. Don't help. Just if kama una try to help mpeleke stage. So ingize stranger kwa ndaya yako at night. Ndio nasema like unaweza kuwa inclined in you don't know which, because there are people who do that. Unaweza report pali iko karibu, pali unaweza peana hiyo information. Wale watu wako wanafaa kufanya hiyo job ifa. Yeah. Ama you call on the spot. Because me the best neza fanya, because if it's on my way home and I know maybe watchman fulani hapo hiyo area, the best neza do ni nimeona mtu mwingine huko unaweza mshughulikia. Hebu kujeni like sisi ati hebu kujeni. Me I block it out and I go away. Me I feel like Nairobi, musemaga Nairobi ni safe, but I also feel like Nairobi is too dangerous. But now wacha to go back to your story. The few mistakes that Eric Maigo did. Yes? Najua ausamaga we should never say anything wrong about the dead, but I think the first mistake alifanya ni kustop. If that's what happened, yes, the first mistake was stopping, sindio? The second mistake was letting the girl into the car. The third mistake was going with her to his house, because
actually the third mistake ndo ilikuwa the ultimate the ultimate yeah kumpeleka kwake kumpeleka kwake because Hairi angempeleka pahali anajua ni watu watamshughulikia unajua yeah hata kama ni Nairobi Women's Hospital ama nini like angeenda naye kwake yeah alafu on the other side was there any with tukiassume this is what happened is there any naivety on the girl side like but she's a kid she's young yani yeah so young is a naive yeah sindio because if a random but man huwezi picks you up jua in the streets in easy case huwezi jua hadi specifics zimepeanwa yeah. So ndio sai tunaongea hypothetically like in such a situation also I feel like we need to let girls and not just girls even women know that any man picking you up at night it's also like sikuza good samaritan alikuwa na punda sindio hakuwa na gari bana let's keep the way they come from kuwa good samaritan yeah, so kuna hiyo alafu now we come to the murder itself dem amesema ni self defense sindio but ni 25 stab wounds so mi waga ni mtu nawochigi too much crime drama sijui kayona kwa mtu wa crime drama no real yeah ile maybe nipate series fulani ilikuwa based on a true story hivi yeah iko na twist kalikali hivi but si vile because crime drama zinakuaga na story yes there's a plausible like what is it called like explanation of what could happen for someone to stab you 25 times if it's attempted rape itakuwa most probably once or twice because they're trying to escape unajua unaelewa hii level inamaanisha if it actually happened that way because it's still under investigation it would mean that umse alimaliza na yeye dem akaenda pahali and then she's crying and she's waiting for time kufika and now when it was time to go her anger ilikuwa at this level now it's najua it's a crime of passion like that anger imepile up for a very long time so it's a very nini alafu najua 25 because mostly mtu kudunga once ikiwa kuzemesema I think the argument sasa inakam to your part ya self defense means attempted sindio attempted alikuwa threatened yes if you are attempting to rape me self defense nitakustab sindio but kama 25 times nela naget Yeah. pia unajua anything like attempted rape or rape wanasemanga ni kitendo cha kinyama ni unyama so and I would also na understand maybe the motive behind you kilimdrive hizo multiple stab wounds juu this is someone who has shown you the animal side of a human being na you're not sure if I'm just saying kuangalia hivi ni like ni mse maybe there was some certain struggle and maybe you don't feel like that one stab to still stop you from waking whatever up. yeah so and you're trying to defeat saisi ati unatry ku maim a human unatry ku maim say mwenye unaona like is a beast to you yeah because And kuna then- time sana za act Yeah. out of rage Yeah. ile ama ni fear ama ni nini na unajua huko in your right senses not sure but pia ina come back to ile the other thing what do you feel about men who help women and then expect a reward from it by reward namaanisha sex yeah, I acha hii anachangia hapo likuwa naona ukibonga because I have my but wanataka kuzojua mi na Ian, we are I'm here. just saying it's not right Because I always feel like it's very creepy yeah, especially kwa umefika cause nanena nikalenka msa amefika over 35 yeah I think details zake zimetokea yeah I don't think he's a kid no I don't he think looks he's older young. than me mature so If an 18-year-old Yeah. kid
does like boy does that to a 16-year-old girl ile I expect reward, I'd try and justify it in my the head. same It's age wrong. range. Yeah. It's wrong. Yeah, it's wrong. It's wrong. But we try to justify when it's a grown man. Like nizataka kujua decisions because na go through msay because there's a probability there was no rape involved. There was nothing involved. Nacheki. Were drugs involved sasa- kwa hiyo scenario yote? Hakuna drugs Hakuna- mentioned. Okay, no further details. Ni hizo tu like Angalia it was age attempted. ya Eric Maigo because hii podcast yetu mostly wachiwa na maboy na one of the things mutaka kuhave discussions kaa hizi ni wasiwanze kujua like choices have Yeah, so wanafaa kuwa consequences careful. Yeah. na zinafaa kuwa very grave consequences because one thing is don't pick up strangers sindio? Yes. It's not your responsibility kuhelp wase vila sofikiriaga especially at night at what 36. yuko 36 eh? Another thing apart from picking up strangers is as a man never expect sex as a reward. This is a hypothetical situation hii hata tuongeju ya Eric and with this because I remember kuna majuzi kuna dem flani ashatupatia story na Ian. I'm going to keep the name private but who dem kuna vile like she got a favor from someone and then that someone wanted sex and I was there thinking like really like you want sex unajua when msolikuwa na duigi ngoma unafurahishana madem sana. Yeah. When did you enjoy sex the most? Ile time dem amekupatia najua roho Ni nusu kama- ama roho kama safi sa ile roho safi obviously. sindio? Yeah. Kuzi safi inamanishanga yani mko in the moment. Hii story umeforce dem ati jule mduia 'Cause favor. hiyo story ya favors nimeisikia hata in some studios unasikiaga kuna dem alirekodiwa na vile alikuwa expect hiyo kulipa ni through favors. Yeah. So imefanya hadi madem wengi wakirekod wanakuaga wanaogopa or something because ajui vile kutaenda na hiyo studio ama kitu kaa hiyo. Yeah. Because the only studio nafaa kuogopa ni ogopa DJs. Wenda umesema. Si ati any random studio ushaanza kuogopa. kali. Yeah. So nini boy nezataka kujua life yake like before this because we should not like judge him through this one thing that we've come to learn about him but nezataka kujua how as a 36-year-old he was so naive that he can pick up a stranger because this is now what if I was investigating this case this would be the root thing. Were they actually strangers? Did they meet that night? Understand? Details za kesi ndo zinaweza kuwa na the whole Sindio? story. Yeah. Because kawali meet that night like ini ile ujakani if you commit suicide ujakani your corpse is beaten. Ujaga hivyo like wasi kuchapa watu chapaga corpse so that you have whatever a better life in the afterlife. Yes. And I feel like this would be the same situation where how would you mess up that much that you meet a random stranger and you put them into your car? Even a mature woman akiamka the next day, let's say nothing happened, mtu amelala kwa nyumba yako, amke the next day atumie seme the R word, your life changes immediately. Acheki akiamka asubuhi aseme hatoki kwako, this is a stranger, don't forget. Like I can all maybe I'm paranoid. Am I paranoid? No, kuna sense chenye unasema cause kulingana na kama hii kesi huyo jamaa angeavoid kumbeba ainge happen. Yeah. Yeah. I think the first mistake ni kumuingiza kwa gari Kustop. Hii time umestop hivi metosha raya zitoke na maguns ko like hey. Macheki usiku we toka hapa enda hapa. But backstory ya hiyo incidents ndio inaweza kupeana a better picture of the whole situation. Yeah. That's why tunaiangalia from the information we've gotten so far is umsana toka job usiku ama wherever he was coming from, udem amekosana na familia yake. After kosana na familia, she's out there in the streets. So this also goes to now us as parents. Kikosana na your kid, don't let your kid go out there at night, because also this kid's life is also changed forever. Najua hivyo? Life yake imechange forever as well. Yeah, like Anasema na ni guardians. Yes. Unajua guardians sometimes they don't have that your instinct, giving birth to you. So unaweza pata maybe it's an adult mwenye alikuwa anamtakia care,
and it's also good hata kama si mtoi wako yeah. hata kama si mtoi wako like just know the whereabouts kule yuko. don't cast away yeah you know but pia nini watu wajua kuna a lot of stuff tunaweza get away nazo hapa Kenya ile pia uwezi get away nayo majuu. So musemaga ukijidiscipline ukiwa Kenya, when you're out there you're going to be in a better position. Nacheki saizi hizi makantri zimeendelea like dem akihint on a no, hanitata kusema no, she just needs to hint. Like umeanza kumdara akakushika mkono akakutoanisha hivi just reluctant. The minute ameitoanisha tu mkono yako mara moja hivi is the minute Buddha walk away. If you insist, cause unajua saizi watatu wameredefine hiyo inaitwa sexual assault. Unajua imekuwa redefined design. Tuseme ni usiku for example dema amekam kwako, umekataa asiende home, si ndio? Yeah. Akakuomba do ya Uber ukakataa, alafu mkaenda kwa bed akakupatia, that's sexual assault. Unajua hivyo like squeeze because umemput in a situation where she has to do something no. Angesema no to receive a favor from you. Na hizi vitu nasema like most of our fans ni men. I want you to know that like don't spoil your night because of that. Like right now at any given moment ikitu feel like the greatest thing you can get in the world, but nothing beats freedom. Nothing beats freedom. Unacheki? And also nothing beats life. But hiyo story ya nini jo na imenishtua sana, but vile nimesema jo mimi nimeapologize. Me the first time nilicheki story sikuwa nimecheki footage jo. Chikilo dem aliruka hiyo wall jo. Hiyo kitu ni painful sana. Like ukiimagine lakini hiyo alikuwa in shock or something. Hiyo disorientation pia inaweza msaidia because vile umesema alikuwa in shock. Because hiyo shock ndio ilifanya kufeel your pain as much as she was feeling it. And I think other details hajatupatia ni how this guy was caught in the bedroom. Was he fully clothed? Nacheki. These are all the things now zile now the investigation zile zita lead in like did this person. Ulisikia ile ingine ya nini ya Kilifi gani ile dem fulani alikosa na Mbocha alafu dem akaenda kulala alafu Mbocha akamdedisha. Yes kusikia. So saizi ni kukua rada jo saizi as in better safe than sorry. Better safe than sorry. But as men I feel like you have also a lot to lose. So don't put yourself in situations zile za nini, alafu don't be naive, alafu never expect reward. Like if you are going to help, just help. Usi expect reward. And this means that not even because unajua watu wanasema watu walikuwa wasema tenda mema nenda zako. Because by reward hata simaanishi ati ile tu dem ati amekuja kwako. Inaweza kuwa tu ni dem umesaidia dem akiwa pale, si ndio? But haimaanishi afterwards we expect ati mpatane ya kugawie. Kama unala true that. But kumbuka ukiwa young, ukiwa hakuma early 20s unajua uko expect reward like how dem hata dem kama kunoki uko expect akupatie like I think wase wako the same age range wana reasoning the same. So kwa hii story kuna senior na minor ni very complex. Because the minute because hizo wamesema wana test how old she is. I don't know how they're going to do that. How are they going to do that? Because Kenya pia record keeping birth records. So unless they have the birth records, how are they going to prove that? Tujuka alizaliwa Ocha na alizaliwa in a house, there are most probably no records. Unajua hivyo? Kuna watu wanaga records. Like are there medical ways that could determine? African players wangekuwa Europe kweli? Sufika pale tumekula chumvi 16 year old sensation. Like how are they able to determine pregnancy ikiwa weeks? It's different from a fully grown I'm just human. saying like let's say the technology is there. You expect it's there in Kenya? I don't know. But sioni kama ni kitu complicated. I think it would have to go back to whatever records. But now still when of course ulifanya ngoma ya kumbe ni under 18. Let's say the girl is 17 years 361 days old. Does it make it better? No. So I feel like nizataka sana kujua boy like
alafu hiyo stage woli overcome cause I feel like it's a stage every man has to overcome hiyo time ulikuwa fascinated na ngono na si manda 18 just kuwa fascinated na ngono ilikuishia when cause mi nishapatia naga stories zile niambia say ile yangu ndo ilinihelp hiyo situation cause nilikuwa napenda kiroro zaidi okay hiyo ndo ilikuwa addiction yangu kumpenda kiroro kushinda okay mimi najua muangalia gazile za okay hatukunaka cause mimi nini yangu ilikuwa gani madem na like I used to take a lot of risk when I think about it like na drive in Islando usiku of course si Islando ile wasa nafikiri si umoja but si like na buru unajua kudrive to buruburu at night hiyo time lazima upitie unachekizo like upitie Shauri upitie pale ni you notice the neighborhoods like it's not the most safe neighborhoods but I do that but I feel like your face at some point even nilianza kujiwin off I just wind myself off alafu pia I think with age sexual drive inakuwa pushed down and that helps so ndio si understanding when people are in their 40s and they're still fascinated na sex like I was in my 20s and they're like really na ukupitia hii face like you didn't like mi kujipata kwa shida kaa hiyo ni hard sana cause number one I'm sorry I'm not helping mi hata nikipata mother katikati hata mtoto wangu apumui saidia niko like hapo Yesu kama amua aende wacha tu aende cause you can never trust anyone wechikio story at size wanatumia watu hii kurobwa se muski hizo episodes kihape na makituka hiyo lazima ukairada lazima ukairada jo so wacha tutaendelea kufuatilia hii story but kwa swali tu watch mara ya kwanza tukidiscredit hiyo story ya nini mimi sikuwa nimeona CCTV footage alafu hiyo picha iko imepigwa mtu akawa na damu clearly ukiangalia watch CCTV footage kuna nini alafu nafikiria nini ili happen jo huyu demo jaliba mpaka slippers jo aliba crocs jo za boss lena tu hapo kwa the next estate kaiba crocs jo so pia alikose drama asubuhi place hakukuwa na drama sasa unajua mbochi ni anakushwanga noma unajua mdozi aliindisha viatu na wakishoot one day if Kenya was to ever shoot a movie around this story the interesting thing would be inaweza kuwa na suspense kusitrai kuimagine vile aliruka hizo walls zote apart from kuruka walls the coincidence that when she's akienda kwa gate kuna mtu yanatoka you know how much pure coincidence yes how much dramatic effect inaweza kuwa hapo unakuwa kama msema movie kweli si ndio naona vile inakaa scripted hiyo part yani inakaa scripted like ameruka hizi walls akaenda akaiba slippers ama hizo crocs then akitembea just akienda kunini ndio high school nini napita ni mtoi mdogo mtoi mdogo sasa ndio alikuwa anapikiwa yani nini then waliona ni kama anaenda kumpandisha gari so the gate was open not for her but for the kid to be picked up itakuwa na investigation mob sana alafu she was just lucky hapo walihaidaje in Kibra for 10 days hiyo ndio sasa there's no like enough space in Kibera kuhide 10 not ile place wanasema Kibera si Kibera ya ndani sijui Olimosi ni hapo tu ilikuwa Olympic Estate ni 10 days ni hapo tu unachekiaje hapo 10 days alafu kama mtu kaka bila information hauwezi jua kama mtu kaka snitch kusituka snitch kuzi makarao alienda wapi kuna place makarao alienda wakapata nguo si ndio that was not where she was hiding si ndio so how by time alikuwa naenda hii place ingine so alienda akachange nguo akiingia kwao watu waliona hizo damu na nini na nini si ndio it's a very fast yani vile usemaga the truth is stranger than fiction unajua the truth is actually stranger than fiction because if you are to tell me that a 36-year-old man stopped in the streets to pick up a stranger I'd be like and then if you told me the stranger was a minor I'd be like and then you told me there was a rape case after so the truth is stranger than fiction but mikile nimesema ni usiku ukipata mtu akiwa kwa shida tafadhali mwachie tu shida zake if they were meant to survive they'll survive but never help out I know
the human thing inakuaga kusaidia but saa zingine jisaidie we mwenyewe cause pia muaga na this one saying that your life is not your life achiki vile sushindaka tukisema if you sit with anyone takwambia hii maisha ni yangu zi maisha si yako you know why because your death is going to affect other people so you have a responsibility ya life yako juu ya the other people does that make sense so let's say this guy sindio has a mother and most probably maybe has a father right now they have to mourn him sindio apart from mourn him they have to mourn him their kid who died such a painful death because alichapwa kisu mara 25 how painful is that yes then apart from that now you have to be here to face these allegations about your kid who might be totally innocent najua hizi vitu zote ni we have the dead can't speak so we'll never know this dude side of the story sindio take hiyo kama I don't know if he had a family ama alikuwa na watoi unajanza kwa separated au mtoi itabidi grow up bila whatever so your life is more than your life unless how you don't have any family you don't have any connections you don't have any what you always have to take care of your life not because of yourself but because of either your kids ama your what and your what and you also take more care so that means ukiwa out there in the streets if to help this one person is going to mean that you whatever because ntapatia this even story a more twisted a more twisted end to it nilipoteza bro wangu last year this was March 13th and this is a story that I had bro aligongwa na ndaye sindio at night so vile aligongwa when he was struggling to get out of the road he was hit by a second car the first time I had this story I was so angry unajua because this is my brother and I'm there like why didn't anyone stop to help but now you come and think about it you're like maybe see how to stop they thought they were being set up because this has happened so many times so yes nili lose bro but siwezi blame wasiwandai I blame more the medical staff because sasa kulikuwa na watu inasemekana could have saved him wacheki there was enough time to save him at the hospital but those people didn't save him but the random people in the streets I understand the strangers wale me the only thing unikatiaga na hiyo story ya bro for example ni there was mojama uncles wetu who when the first car hit him signal and stop the other cars they're not going to stop at night no one is going to stop alafu ocha ni dark sindio so instead of here kunini so after that first hit the first thing was just grab this person get them out of the road I know in Hollywood aufai kuguza mtu na fast najanga huko like you might injure them more but I felt like that was trained medical is trained but that was Ocha. Now let's come back to Nairobi and I'm saying this that's what I'm saying this as someone who lost my brother to an accident yes I'm just saying don't help out anyone because the consequences can be too much ile like yeah so you know the story nani Eric that Nini will always follow him because as soon as this girl is proven to be a minor that's number one number two I don't think they can prove rape after all those days you know like 10 days yeah so I think uchukua evidence on the spot on the spot because so, evidence nafaa kwa 10 days within 72 hours the system ishaji clean out unajua system ya mademo clean out so after hiyo so it would it's a tricky situation but I think me the only lesson as I have in this situation is just to talk to other men number one just it's not worth it it's not worth it na nasema hivi kama msel kwa napenda ngono kabisa kuna sema mpaka saizi wase unienjoy hapa buda jo napenda hiyo kitu sana zi mupenda kubonga juu yake in retrospect but nowadays I don't care it's not haiko kwa priorities zangu I think about money more ile time nyingine mimi niko na lenga do si yeye niko na nijua jai lenga do nenda natafuta nini but rest in peace kwa mse if the girl is innocent I hope
justice itafanyika. If she's not, pia I hope itanini. History ya 25 stab wounds is what, after watching too much Hollywood, is what I'm really interested in, because inaka as a crime of passion, and if it's a crime of passion, then it's not self-defense, ikona an element of premeditation. Najua hivyo self-defense waganiyo na kudunga na shtuka na ishia, but crime of passion I'll make sure you najua unajua gata hiyo design ukidungwa kisu, mtu akikudunga kisu and they dunga the right place, unajua ufai kuitoa. Unajua hivyo, so mtu akikudunga once, like saizi mtu akikudunga kisu, the thing you're supposed to do is hold the knife, hope they don't push it more, na pia hajaitoa, because the fact iko hapo bado lodged in inaweza kusaidia usi bleed out as soon as imetoka. Now you're starting to bleed out, but now you see a 16-year-old would never know that, and also pia in such a situation pia you'd never know that, but here papa it looks more like a crime of passion. It's nini, and a crime of passion now, that's why we need to know walikuwa najuana before, did they know each other before? Yes, so this is it's a lot of things that and I hope makara wa Kenya watatry kuangalia na hizo vitu, because unaweza pata alikuwa najuana before or something, unajua, and kama alikuwa najuana, did the guy know that she was a minor? Acheki, because pia me from the first the more investigation ita uncover more details, no story itakuwa more but ilikuwa interesting to for once tumeweza kusema kumbe ni under 18 in a very sad situation, in a very bad situation. So so even for you now unaweza yona kumbe under 18 can get worse than ile yako ile. Yes, unajua ile cause yako ilikuwa on the morning. So on the lighter side. So hiyo ni story bado tunafuatilia ya Eric Maigo, of course, rest in peace to him. For all the men out there, please stay away from whatever, and for all Nairobians out there, please do not pick up random strangers on the road, even if they need help. Drive to a police station, although mimi makarao anaweza kuarrest. So I don't know what to do, because unaenda kwa makarao ambia niaje, nimeona mtu amegongwa, anasema wewe ndio umemgonga, but unajua ume avoid mistake moja, maybe umeenda kwa lesser mistake. Utakuwa ume avoid the ultimate mistake. So tutaendelea kufuatilia story. Hiyo imekuwa nini. Halafu msijali kama nashindwa kwa nini Jimwati iko na sisi, si haiko na sisi tu juu ya story, pia tuko na like a whole podcast na so we'll look out for that one in a drop. Episode 1 drops on Saturdays. That's 218. Yes, ikonini.